Hello students, in last session I discussed about current directory, right? In this session I am going to discuss looking at the directory content, okay? How what are the contents we see in the directory, and to see the content, what the command we should use on that topic we discuss in this session, okay? So looking at the directory content, the contents of a directory can be seen using the command is ls command. So giving ls command we can see the content of the directory, okay? So here this gives you a listing of all files in a current directory. If you have just been allotted your account and are logging in for the first time, you will be in your home directory and that directory will be empty. That is, there will be no files in it, okay? Suppose you are the new user to the Linux system, means you have some account, right? Every user having their own account. When they use their account ID and they entered into the machine using logging in, after entering into the machine they work on the terminal. When they work on the terminal, they are working in a current directory. I told about current directory. By giving pwd command, it will show the current directory in which directory you are working. It will show, okay? Last session I discussed on this. So in that time, when you give ls command, it will show nothing, because there is no new directories which we created, because it is a new directory that is empty, okay? So here in our example, but system folders are there, but still my own folder is not created. I am also new user, means then just I given ls command and press enter key. It will show the directories whatever is there in the home directory or a current directory, but it is empty because it having some folders, but it is a built-in folders or a directories, but my own folders are not present, because I didn't even created that, okay? Over the years of ls commands has accumulated a lot of options, and it takes some time and experimentation to understand them all. The first option we have to look is, that is ls minus a. So when you give minus a, that is minus a means it will show all the files and folders in our directory. That is, hidden files and hidden folders are also shown in this command, okay? So hidden folders and hidden that is files, it will show. I told, that is, here a means all. So look at the command carefully. The command ls is followed by at least one space, after which the hyphen or a minus sign introduces the option letter, that is minus a. That is ls space minus a we give, and we press enter key. Then it will display all the hidden files and folders, okay? Minus a option tells the Linux to list all the files, including those that are hidden. Hidden files are those that starts with the dot character. Unless the minus a option is used, ls never lists such files in its output. The output of ls is always sorted in some order, the default order being alphabetical. This sorted order can be altered by other options to ls. This is why the files actually a directory dot is listed before and dot is listed in the output, okay? So here you observe that minus a, it will display all the folds and directories which are hidden. So here dot and dot means that is in the given first directory. Dot is the output directory.
and this directories are shown in a sorted order ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then you will usually find the directories are listed in the different colors such as blue. This helps you locate them quickly. The dot refers to the current directory and dot it represents parent directory. So okay, here dot represents the current directory and dot is the parent directory, and then these are the pronouns dot and dot respectively. In this case, dot refers to home slash Sheila1 is the admin name, and dot to home, that is Sheila1 is the directory, current directory which we are working, and dot means that is it represents home, which is a parent directory, and the directory slash or a root is its own parent. The only files seen are hidden files made by the software itself. You can get the listing of all of any directory by supplying its name as an argument to ls. Okay, so you can give the arguments for ls, that is slash you can give. So next command we see that does to look at the directory listing of the root directory using the command ls space slash. So ls space slash ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, it will give the all root directories. ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅವಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -a ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ, dot means it represents the parent directory. Okay, so here it will shows that in different colors also it will represents. Okay, in different colors we see, that is blue color allu ನಾವು directories na ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so here and also slash anta just we given slash command means ls space slash means it shows only the root directory. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, in home directory we having a subdirectory called Sheila1, in that we are working. Okay, so next is this above command gives the output in sorted column wise. ಅದು sorted column wise ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೋಸ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ls -x ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಬರೇ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಲ್ ದ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೋ ವೈಸ್, ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ಸ್ ರೋ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ -x ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಆಲ್ root directories which is sorted in according to row wise from left to right. Okay, as you have seen the ls command list several commands in its output. This is easy to change if you want one column in the output says. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we can use ls -1, then it will show in a single line one column ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನೇಮ್ಸು ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ls ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ rows and columns, right, but same output, that is same I want to view directories which are present in home directory means we can give we want to view in a column wise means then we can give ls -1, it will show in a single column. Okay, then next is another variety of the command is the -c option. Here we can use -c option that might produce the same output as the command without an option. If that happens, it means that the actual command has been configured to use the -c option by default. That is -c means nothing but it is equivalent for ls command, and just you give ls and press enter key means it will show all the directories which are present in the current directory, right. So in just you can give ls space -c is it is one option which will display all the directories which are directories and files which are present in a current directory.
that is without giving minus c also we can the command will be same, but minus c is optional. ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ minus c ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗಿವ್ ls minus c, then it will display all the folders and files which are present in the current directory. Besides using the color of the file to identify directories, you can use minus p option or minus f option. So I want to identify the color of the directory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ some directories are the root directories ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 type of directories we study, that is 3 type of files we study, that is directory files, ordinary files and selected files. ಸೊ ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಕಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ minus p or minus f option we can use in the ls command, and minus f option to append slash to every file that is a directory. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, minus f ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಟು ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that is a command. Here we can check using ls command, that is ls minus cp slash means it will show just we give ls minus p means it will show all the directories which are present in the current directory, that directory is appended with a slash. Okay, so c minus c is optional, it is defaultly we can give or we does not, because minus c ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಒಂದೇ, because minus c is a default value. ಸೊ ಇವಾಗ ls minus c p ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ls minus ಬರೇ p minus p ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ls minus cp ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ minus p is equivalent for minus f ಅಂತೇಳಿ minus p or minus f ಎರಡೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ls minus c f ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲ್ಸ್ ಆದರೆ that name is appended with star, directories ಆದರೆ that name is appended with slash. Okay, so next is if you repeat this command on the bin directory, you will see something different. So ಇವಾಗ bin directory ಅನ್ನೋದಿದೆ in our home directory. ಸೊ bin ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ನಾನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ls minus cp slash bin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ it will show all the folders and files which are present in the bin directory with different colors. ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ you see some files in different colors. These are executable files or commands that you can run. You can use minus f option to verify that they are so, because each of them will have a ಸ್ಟಾರ್ ಅಪೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು minus p ಬದಲು minus f ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೈಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, that is my ls minus cf slash bin I given. So where we see the files, in that we see stars. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ that is it is appended with a star. Okay, so this is it represents the list of files ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. So next we see another command, that is when you have very large directories, you might want to use an option of ls that gives a very compact listing. That is ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ
ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್, ಓಕೆ, small one. Okay, so in that time I will use the command ls minus m slash bin. So it will show like this. Previous command ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಬೈ ಎ ಕಾಮಾ. ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸು ಫೋಲ್ಡರ್ಸು ಕಾಮಾಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮಾಸಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥರ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is minus m option. The above example shows the root directories consisting of both directories and ordinary files. ಇದರಲ್ಲಿ root directories ಇದೆ, both ordinary files ಇದೆ, then directories ಇದೆ. Okay, so this is about some commands. In next session I will continue with other commands of ls. You study on this, that is I explained in this session, that is ls command, and with option -a, and with option slash and -x slash and -1 I explained, and -c and -p and -f I explained on that options, and -m also I explained now. In the next session I will continue other commands. Okay, now study on this. Thank you.